Good morning students, welcome back to the Sheba online class. Today we go for the starting that the new lesson. The name is chemical kinetics. Okay, in this chemical kinetics, what is that meaning of the chemical kinetics? Kinetics means you know very well about that the movement. Kinetics means movement அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும். What is that related with the chemicals? That is the lesson can explain about throughout the lesson the movement of the chemical reactions. Okay, for the introductions I am going to give that the small examples. For that, barium chloride react with the sulfuric acid, we can get barium sulfate, the white precipitate. You have to notice when you added with the sulfuric acid in barium chloride, sulfuric acid oda barium chloride நீங்க add பண்ணீங்கன்னா within a second we can see that the white precipitate. For that it describe, that is the white precipitate வந்து sudden வந்துச்சுனா that is the reaction is go to the fastest reactions. So some of the chemical reactions happening, it's some slow reactions as well as the fast reactions, and I am going to another examples to explain. For that milk turn into curd, the rusting of iron, the growing of trees, these and all also explain the how fast of the chemical reactions. So digestion of food. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்துக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். What is the difference means the timing. Okay, so depending on the timing we can consider what is that fast chemical reaction as well as the what is that fast chemical reactions. Okay, this is the movement of the chemicals. That is the name is chemical kinetics. Okay, and we already learned about the thermodynamical principle of the first lesson, metallurgy lesson. What is that limitation, drawbacks for the limitation of the thermodynamics? What is that? We cannot describe that the rate of the reactions of the chemicals. So chemical reactions or the rate of reactions we cannot see through the thermodynamic principles, but from this chemical kinetic principles it's described what is the rate of the reaction as well as mechanism of the chemical reactions. So in the chemical kinetics lesson நம்ம என்ன கத்துக்க போறோம்னா rate of reactions we can say as well as what you say mechanism of the chemical reactions. So chemical reactions the mechanism means we want to know about the each and every steps. So எந்த ஸ்டேஜில் chemical reactionsல என்ன ஸ்டேஜில் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்றது we can describe, that is the mechanism of the chemical reactions. Okay, so it thoroughly have to explain about that and throw to the chemical reactions from to the end. So in this product the completely consumed what happened in between that gap. Okay, so இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். And go for that the rate of chemical reactions, and before that I want to tell about that the little bit information about the chemical kinetics. That is the name is kinesis in Greek word, that is the movement. The meaning is movement. In the study of chemical kinetics is not only help to determine the rate of chemicals. இது rate of chemicals உடைய determinationsக்காக மட்டும் கிடையாது, and as well as the mechanism of the chemical reactionsக்கு மட்டும் கிடையாது. That is useful to optimizing the process conditions of industrial manufacturing process, organic and inorganic synthesis. So manufacturing of the process chemicalsல உங்களுக்கு and certain stageல உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா that is very important to study of chemical kinetics for the manufacturing field. So manufacturing fieldல உங்களுக்கு இந்த chemical kinetics எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ஃபர்தர் கான்செப்ட் வரப்போ உங்களால் அனலைஸ் பண்ண முடியும். Okay, then go for that concept, that is the rate of chemical reactions. What is the rate of chemical reaction? I will give that the simple general formula. We can express A gives B. A means that is obviously what is that reactant, and B is the considered as the product. So if we have to insist of the reactant to that reactions, we will get that the B form of product. So you have to consider A is the reactant, B is the product. A வந்துட்டு நீங்கள் reactant consider பண்ணிட்டீங்க, we can get that the only one product, that is the B. Okay, and go for that the equations. What is the rate of reactions for equations? And moreover the concentration is must. Concentrations means for the gaseous, for the liquids. Gaseousல concentration அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா the particles ஓட movements
இந்த பார்ட்டிகல்ஸோட மூமெண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஜாஸ்தி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு ஹை ஆர் லோ டிபெண்டிங் ஆன் தட் த பார்ட்டிகல்ஸ் மூமெண்ட். அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபார் அ கேஷியஸ் ஸ்டேட். லிக்விட் ஸ்டேட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதோடைய மாலிகூல்ஸ் எந்த அளவுக்கு பர்சன்டேஜில் இருக்குது அந்த லிக்வியேஷன்ஸில் அப்படின்றத பொறுத்து கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கா அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் லோவாக இருக்கா அப்படின்றத நம்மளால ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். திக்னஸ் அதை வச்சு கூட நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணலாம். ஸோ that is the difference of the concentration. So we want to continue that rate of reactions நம்ம வேணும் அப்படின்னா we must know about that கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் சொல்ல முடியும். அப்போ கான்சன்ட்ரேஷனை பற்றி நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் கான்சன்ட்ரேஷனை என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? அண்ட் ஏ இஸ் தி ரியாக்டன்ட் கேன் பி மெஷர்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம். So in this reactant it's happening of the different time. We can consider as the different time is D2 and D1. D2 the greater than of D1. Why? Because D1 is greater than. So timing வந்து உங்களுக்கு increase ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா reactions நடக்கிறப்ப. Obviously D1 the greater than D2 அப்படி தான் உங்களுக்கு வரும். So D2 greater than D1 for that A1 and A2. That is the reactant for A1 for that is D1 and for A2 that is the D2. Okay, and go for that the formula, that is the main formula you have to read out carefully. For rate is equal to minus change in the concentration of the reactant. So I am already explained about that concentration. You must want to know, determine that what is that chemical kinetics, that is what the rate of reactions. So change in the concentration of reactant. ஸோ நீங்கள் ஒரு ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் வந்துட்டு க்ரோத் த்ரோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன்ஸோட பவர்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி ஆகும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதில் சேஞ்சபிள் ஆகும். ஹை டு லோ, லோ டு ஹை அப்படின்னு உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ தட் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் டவுன் சேஞ்ச் இன் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் reactants and divided by change in time. Okay, change in time means what is that? D2 minus D1. So I am going to write down in the equations method A2 minus A1 divided by D2 minus D1. Obviously we can write delta A, that is minus sign we want to write. Why? Because I tell you divided by delta T. Delta means change of அப்படின்ற வேர்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டெல்டா அப்படின்ற வேர்ட் போடுவோம். சரியா? சேஞ்ச் ஆஃப் மீன்ஸ் டெல்டா அப்படின்ற வேர்ட், ஐ மீன் தட் இஸ் சிம்பிள். So concentration of reactants decrease. Obviously if happening any one reactions, automatically the concentration it will be decrease. So that I am going to mention that what is the sign? Negative signs. Okay, so the rate of reactions always come to the negative signs. Why? Because the concentration of reactants is decrease. So in the questions வந்து 1 mark la kuda kekkalam, why the concentrations is decrease means is the change of a concentration of reactants அப்படினு கேட்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு ரிவர்ஸில் கூட உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். the change of concentrationsல உங்களுக்கு decrease ஆ increase ஆ அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். சரியா? it's depending on the question you can answer it. And go for the continue for that. It's for only that reactant. A is a reactant இல்லை, ஸோ reactantக்கு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். And go for that what happening about that product means B. So delta B by delta T. Here since B2 the greater than B1, have to total change into this what is that ப்ராடக்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு ரியாக்டண்ட்டுக்கும் அப்படியே சேஞ்சபிள் இருக்கும். ஸோ obviously we no need to the minus sign required here. So ப்ராடக்ட்டுக்கு உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் வந்து required கிடையாது. ஸோ reactant you have to mention that minus sign, that is negative, and go for the product you have to mention that positive. Okay, and unit of rate of reactions, the another concept is unit of rate of reactions. What is that formula? That is main formula. So many formulas is there, you have to read out carefully one by one. It will be help to you have to frame the answers. If you read that equations you can write that answer even 2 marks or 3 marks, you can ready to answer it. அதனால நீங்கள் ஃபார்முலா படிச்சிட்டிங்கனாலே உங்களால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். ஸோ you have to read that unit of rate is equal to unit of concentrations divided by unit of time. What is that? Unit of concentrations divided by unit of time. Okay, and this is the formula for unit of rate of reactions, how to determine. So using that formula.
and go for that stoichiometry and rate of reactions. Stoichiometry already learned about the 11th standard in balanced of the equations and as well as reactant and product. So reactant la evlo naanga substance nama use pandromo at the same way we can get the product. So balance பண்றது stoichiometric la நம்ம படிச்சிருக்கோம். So same way we have to implement that the chemical kinetics concept. So I am going to write down, you have to consider the product A gives the reactant A gives 2B, that is product, the 2 times of product. So from this equation what you understand? So you have to leave it to the another word, you just consider as that A gives 2B. So simple na A gives 2B ன்னு சொன்னா நீங்க என்ன வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வருவீங்க அப்படின்னா A அப்படின்ற ஒரு ரியாக்டன்ட் வந்து 2 டைம்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்டை நம்மளுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ இதை தான் நான் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறேன் இன் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் மெத்தடில் அப்படின்னு பார்க்கலாம். கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தட்? A gives what is that? 2B, that is reactant gives 2 times of product. நீங்கள் ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் தான் பண்ணுறீங்க ரியாக்டன்ட்டில், ஆனால் 2 டைம்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு ரைட் டவுன் ஃபார் தட் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் dB by dt. ஐம் கோயிங் டு மென்ஷன் தட் ப்ளஸ் சிம்பிள் ஃபார் வாட் இஸ் தட்? ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் எப்போவுமே ப்ளஸில் இருக்கணும், ரியாக்டன்ட் எப்போவுமே மைனஸில் இருக்கணும். யூ ஹேவ் டு மைண்ட் இட் கேர்ஃபுல்லி. ஸோ எப்போவுமே அதை மறக்காதீங்க. ஸோ ஃபார் தட் ப்ராடக்ட் plus dB by dt is equal to 2. Here notice that minus sign for product, minus dA by dt. So you have to write as well as the expression of the rate of reactions. So இந்த reaction உங்களால் இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இன் அனதர் வேர்ட், இதுக்கப்புறமா நம்ம எப்படி அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா minus dA by dt is equal to 1 by 2 dB by dt. So here இங்கே 2 times of உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி இங்கே ப்ராடக்ட் நான் ரியாக்டன்ட் எழுதியிருக்கேன், அந்த இடத்துல ப்ராடக்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன் அப்படின்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த 2 இந்த சைடு வந்தது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக 1 by 2 தானே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ போத் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸை எந்த விதமான பாசிபிலிட்டியாக நம்மளால் எழுத முடியுமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த ரியாக்டன்ட், depending on that product. So 2 types to express the rate of reactions. Okay, and go for that another examples for the 2 reactant. Here explain about the 1 reactant, we can get the 2 times of 1 product. Here you have to notice that 2 reactant we can get 2 product. So different type of products we can get using that different type of reactant. So that is the difference between that 2 equations. So in these equations also write in this the presence of rate of reactions. எப்படின்னு பார்க்கலாம். Rate is equal to, so you have to mind it for reactant is negative charge. Okay, are you clear? Product for positive charge. So AB, so இங்கே A ப்ராடக்ட் B வந்து A ரியாக்டன்ட் B ப்ராடக்ட்னு சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் அதே மைண்ட்லேயே வச்சுட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க. ஏன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு AB ரெண்டுமே ரியாக்டண்ட்டாக இருக்குது, CD தான் உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷனோட அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள். minus 1 by x dA by dt, we can write that reactant is equal to minus 1 by y dB by dt and also equal to, that is the product. So that is the positive sign, that is 1 by L by dC by dt is equal to 1 by m by d by dt. So this is the format for expression of using rate of reactions. Okay, and go for that another concept, the average and instantaneous rate. What is that average instantaneous rate அப்படின்னா instantaneousனா இன்ஸ்டன்ட்னா என்ன? ஸோ ஃபஸ்ட்டு முதல்ல இன்ஸ்டன்ட்னா என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. கெமிக்கல் கைனெட்டிக்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியும். கைனெட்டிக்ஸ் மீன்ஸ் மூவ்மெண்ட். அப்போ கெமிக்கல்ஸில் இருக்கக்கூடிய மூவ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸ்லையும் என்ன ஹேப்னிங் அப்படின்றத நீங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். எப்படின்னா இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். பட் அனதர் வே த இன்ஸ்டன்டானியஸ் ரேட், இன்ஸ்டன்டானியஸ்னால் இன்ஸ்டண்ட்டாக இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது ஆன் த டைமிங் டிபெண்டிங் ஆன் தட். ஸோ டைமிங் இன்டர்வல்ஸோட ஐம் கோயிங் டு ரைட் டவுன் ஃபார் த டைமிங் நான் எழுதியிருக்கேன். ஃபார் த 0 time means the started, the initial state for the timing. For
5 minutes, 10, 15. So you have to mention that the timings, depending on that we can get that what is that the rate of reaction is 2, 1.6 likewise. நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு டைமிங்கோட அதோடைய ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃபார் தட் சைக்ளோப்ரோபேன். இந்த சைக்ளோப்ரோபேனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் டைமில் இந்த பர்டிகுலரில் எனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருந்தது எனக்கு தேவை, எனக்கு அதோடைய கரெக்டாக அக்யூரன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் யூஸிங் தட் ஆவரேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டன்டானியஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் டவுன் ஃபார் த சைக்ளோப்ரோபேன். That is a symbol for that cyclopropane. It insists into the 780 Kelvin. We can get propene. What is that propene? For each corner have that carbons 1, 2, 3. So obviously 3 carbons means what is that? First 1 carbon means what is that? Methane. 2 means ethane. 3 means propane. So இங்கே ஒரு கார்னர்லையும் கார்பன்ஸ் இருக்குது. ஸோ C3 இருக்குது. அப்போ ப்ரோபேன். டபுள் பாண்ட் வந்தால் அது ஈன் குரூப் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி தட் த நேம் இஸ் ப்ரோபீன். ஓகே, ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் நேம் வந்துட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஐயூபேக் நேம் லெசன்ஸ் வரப்போ நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் ரீகால் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நேம் இஸ் ப்ரோபீன் ஃபார் சட் டபுள் பாண்டட். That is that the chemical reactions. We go for that how to find out that instantaneous rate of the cyclopropane. இந்த cyclopropane உடைய instant rate வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்ன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். Now go for that calculation using the tabulations for the time and cyclopropane of that what is that rate of reactions. Okay, and I am going to explain for that rate of reactions, that is minus delta in cyclopropane divided by delta T. For that cyclopropane, what is that rate of reactions? Have to compare with this tabulations 0.69 to 2. That is the interval between that 0.69 to 2 value. Okay, so the final to the initial. Can you see this, the value for final stage of the initial stage, and what is that divided by the time durations. What is that 0.69 in 30 minutes? What is that point? Sorry, the value is to 0. So 30 to 0. Are you clear? For that the interval, that is that the rate of the overall entire the 30 minutes. So you started with the initial stage to the 30 minutes. So நம்ம overall first நம்ம rate of reactions முதல்ல நம்ம find out பண்ணுவோம். So in this have to simplify the calculations. We can get the value is 4.36 into 10 to the power of minus 2 mole liter per minus 1 and sorry liter minus 1 and mole minutes minus 1. Obviously mole per liter per minutes அப்படினா நீங்க எழுதலாம். ஓகேவா? So this is that value for the entire value of that concentrations passage of that the overall reactions, and go for that the different kind of instantaneous. So instant நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். That is the name of instantaneous for that initial stage, and go for that the later stage. So initial stage na we have to consider the value 2.0 to 1.4. Where is that? You have to notice 2 to 1.4. அப்போ இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் இருந்து இந்த 10th minutes வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க 2 to 1.4 அப்படி தானே. ஸோ நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் 10 to 0, that is the initial stage. ஸோ நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுங்கள், டெசிமல் மெத்தடில் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 6 into 10 to the power of minus 2 mole per liter per minutes அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? and the same way you have to follow that the later stage. Later stage means 0.69 to 0.98. where is it? 69 இருந்து 98. ஸோ ரிவர்ஸில் நம்ம எப்படி உங்களுக்கு ஃபார்வர்டில் பார்த்தோம் அதே மாதிரி ரிவர்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம் 69 0.98. what is the duration? 30 to what is that? 20. ஸோ இந்த லேட்டர் ஸ்டேஜ்லேயும் நம்மளால் அந்த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் யூஸிங் தட் ஃபார்முலா. ஸோ வி கேன் கெட் ஆஃப்டர் த சிம்பிளிஃபை 2.9 into 10 to the power of minus 2 mole per liter per minutes. Okay, are you got it? What is the steps to determine that the values? Okay, so எந்த ஸ்டேஜ்லையும் நீங்கள்
கொஷின்ஸ் பண்ணாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் யூஸிங் தட் ஃபார்முலா. ஓகே, so that is the instantaneous method. And for that, here delta t, you have to find out sometimes delta t 0 அப்படின்ற ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக the rate of reactions என்னவா இருக்கும், the constant 2. okay, and go for that another concept, the rate law and rate constant. What is that relations between that rate law and what is that rate constant? That is expressed using that formula xa plus yb gives what is that, some kind of products. So I am going to write down about that, the insist of the constant, rate constant method. So k into a power m and b power n. Here what is that meaning for k? K is the rate constant for proportionally constant of the rate of reactions, that is k, and m and n have to consider as the order of reactions. okay, so m and n means the order of reactions and k means the proportionally constant of the rate. okay, and go for that using the cyclopropane. So I am going to write rate is equal to k, what is that product, cyclopropane, and we can write also to find out that constant value means you interchange the formula, so rate by cyclopropane. So நீங்கள் constant values வேணும் அப்படின்னா you can interchange the formula, then only we can get that answers. So and go for the rate constant for isomerisms. From these calculations same way நம்ம எந்த calculations பார்த்தாலும் அதுக்கு side by side examples பார்க்குறோம் இல்லையா, for that the calculations instantaneous, the same way we go for that, determine that rate constant using that one examples, that is what is that, nitrogen monoxide react with oxygen gaseous state will come out what is that, nitrogen dioxide on gaseous state. What is that, how many molecules is there, 2 molecules of nitrogen dioxide. From these equations we go for that how to find out that rate constant. okay, we'll see this. From these tabulations here have to notice what is that, the formula for nitrogen monoxide react with oxygen, we can get the nitrogen dioxide. In this experiment the values for that nitrogen monoxide and oxygen as well as what is that, the rate of the reactions. okay, so this is the value, and go for that the value of that determination derivations. Rate is equal to k NOM and O2N, that is what is that, reactant. So nitrogen monoxide oxygen the rate of reactions on order of reactions oda experiment la namba express பண்ணிருக்கோம். And then go for insist the values. So you first rate பார்த்தீங்கன்னா 19.26, that is the rate for the initial stage, and NO value is 1.3 and O2 value is oxygen value 1.1. as well as you have to continue that order of reactions also. okay va, so order of reaction மறந்துடாதீங்க, that is for that experiment 1. and go for the experiment 2. second வந்து 38.40 into 10 to the power of -2 as well as NO, அதாவது நைட்ரஜன் மோனாக்சைடோட வேல்யூ as well as the oxygen value ரெண்டுமே நீங்கள் அதே மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க. at the same way for that in the tabulations the experiment 3 76.80 2.6 1.1. ஓகேவா, ஸோ இந்த 3 வேல்யூஸை நீங்கள் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர்டரில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. now go for that steps in the equations 2 divided by 1. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக அதோடைய வேல்யூஸை நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ணுறீங்க, சிம்பிளிஃபை பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு ஃபைனலாக உங்களுக்கு 2.2 divided by 1.1 கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 is equal to 2 power n கிடைக்கும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி பவர்ஸ் இஸ் சேம் ஃபார் த ஈக்குவேஷன்ஸ். உங்களுக்கு பேஸ்மெண்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் பவர்ஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் அப்படின்றது சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ n இங்கே இருக்குது, ஸோ ஆப்வியஸ்லி இங்கே 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். ஸோ என்னோட வேல்யூ 1. த சேம் வே 3 divided by 1, இதே மாதிரி தேர்டையும் 1ஐயும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 4 is equal to 2m. ஸோ பேஸ்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ பேஸ்மெண்ட்டை நீங்கள் ஒரே மாதிரி மாற்றணும் அப்படின்னா 2 power 2. ஸோ 2 2s are 4 இருக்கும் இல்லையா, ஸோ 2 power 2. அப்போது 2 power 2 2 power m. அப்போது ஆப்வியஸ்லி எம்மோட வேல்யூ வந்து 2 அப்படின்னு கிடச்சிரும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ்.
ஸோ இந்த ஆர்டர் ஆஃப் த ரியாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார் த NO நைட்ரஜன் மோனாக்சைடுக்கு 2 அண்ட் ஆக்சிஜனுக்கு 1 நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி ஓவரால் ரியாக்ஷன்ஸை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ த டோட்டல் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் 2 + 1 3. Okay, so this is the overall reactions of the value is what is that 3. Okay, this is the steps to find out that what is that value using the tabulations. I hope you understand about that calculations, students, as well as you have to read out and written practice is also must, and we will send that notes before video and after video we will send that homeworks also. So இது வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபர்தர் கிளாஸும் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நீங்கள் அந்த கரெக்ட் டைம் 5 o'clock we will expect your homework sending time. Okay, thank you.